Hi all, welcome to Classroom Fix. So in this video we'll look into what is exactly the time complexity and space complexity is. So we already knew the definition of time complexity, that is nothing but the amount of time that an algorithm requires during its execution. And space complexity is nothing but the amount of space that an algorithm requires during its execution. So time complexity or space complexity can be found with the help of these two methods. That is, first method is frequency or step count method, and the second method is asymptotic notations method. So how to find either time complexity or space complexity with the help of this frequency or step count method, I'll tell you in this video. So what is meant by frequency count or step count method? It specifies the number of times the statement is to be executed. So it specifies the number of times the statement is to be executed. Okay, so here you follow certain 4 rules to find time complexity of an algorithm. So let's see what are those 4 rules. So the 4 rules are, first rule is for comments and declarations. What you'll do for the comments part and the declarations part, so the count will be 0, means you'll not count either the comment or the declarations, because comments will not be executed in your program, right? And this declaration part, you need these declarations in the programs but not in the algorithms. We use this in programs but not in algorithms. I hope you guys are getting it. And the second rule is return or assignment statements will be counted. So for this your count will be 1. So count is 1 for these statements. So return statement means, for example, if I'm returning the value of x, so for this statement my value will be 1. And what is meant by assignment? That is, I'm assigning my value of RHS to LHS. So for this also the count will be 1. So this will be the first, this is the first rule and this is the second rule. So let's look into third and fourth rule also. So the third rule is ignore lower order exponents when higher order exponents are present. That means for example, if I am having some 3n power 4 plus 5n cube plus 6n square plus 100n plus 1, if suppose this is my expression. So what is meant by higher order exponents? The degree which has the exponent which is having higher degree. Suppose here my higher degree is 4, so that will be my higher order exponents. So in case if I am having higher order exponents, because here this exponent is less than this exponent, so 4 is less than my 3, hence I will consider this part. The other part will not be considered. I don't require that part. So if I am considering 3n power 4, so this is how you consider. So you will consider this part. And what is the fourth rule? You should ignore constant multipliers. So third rule and fourth rule are interconnected. See, so according to the third rule, what I am doing, I am considering higher order
exponents. But in the fourth rule, you need to ignore constant multipliers. Constant multiplier means my 3 is a constant multiplier. So if I ignore this 3, what will be my time complexity? It will be order of n power 4, which means I need to consider only n power 4. And here O is nothing but order. Okay, O is nothing but your order. So this is how you need to follow the rules while calculating the time complexities part of your algorithms. So let us analyze this more clearly with the help of an example. So see, I am having an example here. Sum of int array and int end. Then here s is equal to 0. For I is equal to 0, I less than n, I plus plus, s is equal to s plus a of I, and then I am writing my return statement. So now how you need to calculate the time complexity? So this first statement here, what you are doing is you are assigning, means you are assigning a value to s. So what is according to our first rule, whether it is a return statement or an assignment statement, the count will be 1. So for this, my count is 1 because it is assignment statement. And then next, I am having here a loop. This loop is called as for loop. So for I is equal to 0, I less than n, I plus plus. So I'll give you a thumb rule. You need to remember this. For any for loop, the time complexity of this for loop will be n plus 1 times. You remember it. But I'll show you how it is n plus 1 times. So for example, if my I value is equal to 3, so how the execution takes place? So if my I value is equal to 3, so first suppose my I value is equal to 0, then what will happen? 0 less than 3. This is executed. Next my I value will be 1. Now what will happen? 1 is less than 3. This is true. Next statement it will get executed, means my I value 1 is being incremented. So my I value will be 2. That means 2 is less than 3. So this will be executed. Now my I value will be 3. So 3 less than 3 is false, right? So how many times the execution process is taking place? So 4 times my loop is getting executed. So since your n value is 3, n plus 1 times the execution process takes place. Hence we write here n plus 1. Clear? So the next statement. S is equal to s plus a of I. Inside any in the body of the for loop. So this is your for loop and this is called the body of the for loop, this particular statement, because it is in the body of the for loop. So any statement in the body of the for loop will be executed n times and your return statement will be executed 1 time as said in the first rule. So you completed to analyze how many times each and every step takes. So what you'll do, at the last you'll add all. So the first step 1 plus and the next n plus 1 plus and the next value is n and the next value is 1. So if you add all this, you will get 2n plus 3. So what some people will do is this, they will conclude that 2n plus 3 is their answer and they will write the time complexity. That is not correct. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 2n plus 3 వచ్చిందంటే from the third rule what you will do, you need to consider the higher exponent. So your higher exponent is 2n. So you are considering 2n. So this is your higher exponent, and according to your fourth rule what you need to do, you need to avoid constant multiplier. Here your 2 is called constant multiplier. So what you'll do, you need to avoid 2 and hence
finally your time complexity will be order of n. So the time complexity for this algorithm is order of n. I hope you understood. If you're having any doubts, you can ping it in the comment section. I will discuss it again. So now let's find the space complexity of this particular algorithm. So now let's calculate the space complexity of this particular algorithm. In the previous thing, what we did, we calculated the time complexity. So we need to calculate your space complexity. Space complexity can be calculated by analyzing the total number of space occupied by that particular variable. So ఈ algorithmలో మీకు ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయో ఫస్ట్ ఇక్కడ పక్కన నోట్ చేసుకోండి. సి a is one variable, n is one variable, s is one variable and I is one variable. So you are having 4 వేరియబుల్స్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి, ఈ 4 వేరియబుల్స్ యొక్క స్పేస్ని మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఏని తీసుకుంటే ఏ అనేది యారే. సో యారేలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అయినా ఉండొచ్చు కాబట్టి ఇట్ టేక్స్ n ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ స్పేస్. సో మై ఏ కంటైన్స్ n ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ స్పేస్. నెక్స్ట్ n అనే వేరియబుల్కి ఎంత స్పేస్ తీసుకుంటుంది? n అనే వేరియబుల్ అంటే nకి ఓన్లీ ఒక్క వాల్యూనే అసైన్ చేస్తావు కాబట్టి ఇట్ టేక్స్ 1. ఓకే, అండ్ దెన్ ఎస్ కూడా అంతే. ఎస్ కూడా నువ్వు ఒక వాల్యూనే అసైన్ చేస్తావు కాబట్టి 1 వస్తుంది. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఐ. సో నువ్వు ఐ వాల్యూని ఒకేసారి 0 1 వచ్చేసి 0 1కి ఒకేసారి చేయం కాబట్టి ప్రతిసారి మనం ఐ వాల్యూ ఒకటే ఇస్తాం. సో ఐ వాల్యూకి కూడా యూ విల్ అసైన్ ఓన్లీ 1 వాల్యూ. సో ఆటోమేటికలీ your I also will be 1. So now what you will do, you need to calculate the total of this, that is n plus 1 plus 1 plus 1. So what it will be now? This is n plus 3. Now you need to follow the rules, which means what? 3 is a constant. You will not you will not consider it. So n power 1. So if you are considering n, then your order will be n. So the space complexity will be of n for this particular algorithm. ఇది ఇంకా ఈజీగా అర్థం అవ్వడానికి ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ విత్ అదర్ 2 examples. లెట్స్ సీ దెమ్ ఆల్సో. సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇది మ్యాట్రిక్స్ ఎడిషన్ అల్గారిథం అన్నమాట. సో ఏ అనేది ఒక మ్యాట్రిక్స్, బి అనేది ఒక మ్యాట్రిక్స్, సి అనేది ఒక మ్యాట్రిక్స్. సో మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ దట్ యు ఆల్ నో. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ మై మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 2, నేను నా మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ఆర్డర్ 2 అని ఇస్తున్నాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది నా మ్యాట్రిక్స్ 2/2 ఆర్డర్ అంటే నా రోస్ అండ్ కాలమ్స్ విల్ బీ, I have 2 rows and 2 columns. So this is called 2/2 order of a matrix, which means how many elements I'll have? 2 square elements. That is I have 4 elements. Okay, now see, we need to calculate the time complexity. So for example, now I already told you in the previous example ఏం చెప్పాను, for loop కి n+1 అనేది ఉంటుంది అండ్ ది బాడీ ఆఫ్ ది ఫర్ లూప్కి n అనేది ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ కన్సిడరింగ్ దిస్ ఫర్ లూప్, వాట్ విల్ బీ ది దిస్ వాల్యూ, ఇట్ విల్ బీ n+1 అనమాట. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం ఈ బాడీ ఆఫ్ ది ఫర్ లూప్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దీని యొక్క వాల్యూ ఏమవుతుంది అప్పుడు? n అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ బాడీ ఆఫ్ ది ఫర్ లూప్ వాల్యూ కూడా n అవుతుంది. ఒకటి అయిపోయింది. నెక్స్ట్ నవ్ యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ఫర్ లూప్. సో వాట్ విల్ బి ది టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ది ఫర్ లూప్? n+1. Already you are having n, then how you will write n+1? You should write n into n+1. Then what will be the body of this for loop? It will be n times. Okay, so how you need to calculate it now? So the total time complexity will be first one n+1 plus
n into n plus 1, and the next n into n. So now what will be my value? N plus 1 plus n into n square plus n into 1 n plus n into n square. So I'll have 2n square plus 2n plus 1. So according to the rule 3, you need to consider higher exponent value. So ఇక్కడ అన్నిట్లోని higher exponent value అంటే ఏంటి? 2n squareని కన్సిడర్ చేసాం. 2n squareని కన్సిడర్ చేశాక ఏం చేయాలి? అకార్డింగ్ టు రూల్ 4, యూ నీడ్ టు అవాయిడ్ ది కాన్స్టెంట్ మల్టిప్లయర్. సో ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ మల్టిప్లయర్ అనే 2ని నువ్వు కట్ చేసేస్తే నీకు ఫైనల్ టైం కాంప్లెక్సిటీ ఆర్డర్ ఆఫ్ n square. So this is the time complexity for this particular algorithm. In the same way, let us calculate space complexity. So how you will calculate the space complexity now? మనం ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్లో ఏం చేసాము? వేరియబుల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో నోట్ చేసుకున్నాం. సో ఈ ఆల్గరిథంలో కూడా ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి? ఫస్ట్ ఆ వేరియబుల్స్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ది వేరియబుల్స్ యు ఆర్ హ్యావింగ్? A, B, C, I, J and N. Here I am having 6 variables in this particular algorithm. So what is the space taken by my A? మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, దట్ ఈస్ దిస్ ఈజ్ అ మ్యాట్రిక్స్. సో నా n వాల్యూ నేను 2 ఇచ్చినప్పుడు నా ఆర్డర్ ఆఫ్ ది మ్యాట్రిక్స్ ఏమవుతుంది? 2 అవుతుంది. అంటే ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 2 rows and 2 columns. So totally I am having 4 elements, that is 2 square. So my A is taking n square amount of space, and the same with B. ఎందుకంటే B కూడా మ్యాట్రిక్సే, C కూడా మ్యాట్రిక్సే. See, A is a matrix, B is a matrix and C is a matrix. So ABC పార్ట్తో అయిపోయింది. Now మీ n వాల్యూకి ఇప్పుడు సపోజ్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ మై n వాల్యూ I, J. So what will happen here? For my n, I can only assign one value. So it takes only one amount of space. And the same with I and J. I ki kuda నేను ఓన్లీ 1 వాల్యూనే ఇవ్వగలను. ఒకేసారి 2 or 3 వాల్యూస్ని నేను ఇవ్వలేను కాబట్టి I can take only one amount of space. So the same goes with J. Now you need to calculate the space complexity. So what will be the space complexity now? N square plus n square plus n square plus 1 plus 1 plus 1. So it will be 3n square plus 3. So according to the rule, you need to consider the higher exponential value. So I'll consider 3n square. So according to the rule, you need to avoid the constant multiplier. Here 3 is your constant multiplier. No, so 3ni cut cheste you will be left with n square. So the space complexity will be order of n square. I hope you understood. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో this topic will be clear for you. సో దిస్ ఈస్ ది అదర్ ఎగ్జాంపుల్. సో నేను ఈ ఆల్గరిథంకి ఇప్పుడు టైం కాంప్లెక్సిటీని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో హియర్ ఆల్సో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 2 matrices. సో మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. ఐ విల్ కన్సిడర్ 2x2 ఓన్లీ ఫర్ దిస్ ఆల్సో. జస్ట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ ఐఎమ్ మేకింగ్ ఇట్ సింపుల్, దట్స్ ఇట్. సో ఫస్ట్ ఫర్ లూప్కి వాల్యూ ఏంటి? n plus 1 times. ఓకే, సో బాడీ ఆఫ్ ది ఫర్ లూప్కి ఏముంటుంది అప్పుడు? n times ఉంటుంది. సో దిస్ విల్ బి n, దిస్ విల్ బి n and this will also be n, because ఇవన్నీ బాడీ ఆఫ్ ది ఫర్ లూప్స్. ఈ ఫర్ లూప్కి క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. నౌ వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఫర్ దిస్ ఫర్ లూప్. సో వాట్ విల్ బి ది టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ దిస్ ఫర్ లూప్? ఇట్ విల్ బి n into n plus 1 times. Now this is the body, so you'll have n into n, this will have n times, this will have n times. Now you are left with this last for loop. దీని యొక్క టైం కాంప్లెక్సిటీ ఏమవుతుంది? దీనికి కూడా n into ఇది నీకు ఆల్రెడీ ఉంది. సో యు ఆర్
updated one will be n into n plus 1. So body of the for loop kappudu em add avutadi, this will be n times. So overall if you calculate it, you are having n plus 1 plus n into n plus 1 plus n into n will be n square plus n into n plus 1 plus n cube, right? So now calculate this. N plus 1 plus n into n ante n square, n into 1 ante n, okay? Next n square plus n into 1 n is n square into n is n cube, n square into 1 is n square plus n cube. So you are having now 2n cube plus 3n square plus 2n plus 1. So according to the rule, now what you need to do, you need to consider the higher exponential value. So I will consider 2n cube and the part anta I will avoid it. So 2n cube lo nenu em chestanu malli constant multiplier ni avoid cheyali. Constant multiplier ni avoid cheste naaku final ga em untadi, n cube untadi. So my time complexity will be order of n cube. So this is how we are finding the time complexity. Now let's see how to find the space complexity. So for this algorithm we need to conclude this with this space complexity. So space complexity ante enti, first nee variables anevi nee algorithm lo unna variables enta space ni occupy chestundi anedi nu kanukkoli. So what are the variables you are having here? A, B, I, N, J and K. So I have a total of 6 variables in this algorithm. So ikkada neeku A and B are matrices. So matrices ante indak manam cheppukunnattu, if I consider it as 2 by 2 matrix, so total I will have n square elements, means 2 square. So I am having 4 elements. So A ki n square elements yokka space ni తీసుకుంటుంది, B ki kuda n square, since A and B are matrices. Now for I value I can only assign one value kabatti it takes one amount of space. Same with n, n ki kuda nenu one value ni ఇవ్వగలను కాబట్టి one amount of space ని తీసుకుంటుంది. J ki kuda నేను only one value ని assign చేస్తా కాబట్టి one amount of space. And K ki kuda నేను only one amount of value ని తీస్తాను because I'll assign only one value. So the final answer how you will find, you need to add this. So n square plus 1 plus 1 plus 1. So what it will be? 2n square plus 3. Now according to the rule you need to consider higher exponential value. Higher exponential value ante 2n square ni consider chestam. So and now what you will do, you need to remove the constant multiplier. Constant multiplier ni remove cheste you will have n square. So the space complexity will be, space complexity is order of n square. So this is how you will find the time complexities or space complexities with the help of this step count method or frequency count method. So I hope you understood this. In the next video we'll check out how to find this time complexity with the help of asymptotic notations. So thank you for watching.